Hi, good morning all. Let's check whether, yeah, I think we are good to go. Am I audible? You can comment on the comment box. So, once again, welcome to the live session by Let's Update Language Academy. Today, we will be discussing about OET Reading Part B. So, before moving into that, I would like to share some happy news for the OET students, those who are taking test on August 5th. This Friday there will be a live session, a live question answer session for the students, especially who are taking examination on August 5 by our master trainees Harish sir and Priyanka ma'am. So make use of that opportunity. Well, okay, yeah, I think it's good. A few are there. We can wait some more time and let's see. Okay, so. Uh, Is everything proper? Can you watch the screen and is am I audible to you? Okay, I think okay. So I think we can move directly into the session. So today we will be focusing on reading part B session. Okay. Yes, we have got some comments from Princey, Diana, Leju. Good morning. Good morning, everyone. So okay. സോ എന്താണ് ഒയിറ്റിയുടെ പാർട്ട് ബി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആദ്യം ഒരു ഓവർവ്യൂ ആയിരിക്കും ഞാൻ തരാൻ പോകുന്നത് ദെൻ വി വിൽ ബി ഡൂയിങ് a few questions, part B questions. Okay, yeah, Meenu, good morning. Good morning, everyone. So basically, part B of the OET assessment test tests your skills in understanding and summarizing short text from the healthcare workplace. So which means each text could be a portion taken from various sources like policy documents, hospital guidelines, manuals, or there may be some kind of internal communication like emails or memos. So these are the examples of text that you will be getting in part B. അതായത് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്ക് പ്ലേസിൽ കാണുന്ന ടെക്സ്റ്റുകളായിരിക്കും. അതിന് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞത് പോളിസി ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ്, അതേപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ്, അതല്ലെങ്കിൽ സം കൈൻഡ് ഓഫ് മാനുവൽസ് ആയിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ സെറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്റേണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലൈക്ക് ഇമെയിൽസ് ഓ മെമ്മോസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് ഫോർ ഈച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ദർ വിൽ ബി മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്ത് 3 ഓപ്ഷൻസ്. 3 ഓപ്ഷൻ ഉള്ള ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു പാർട്ടിനകത്ത് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇൻ സിമ്പിൾ ടേംസ് ദിസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി അസസ്മെന്റ്സ് വാണ്ട്സ് ടു സീ if you can read and understand um, what information from the healthcare field and pick out the most important details, like the main idea or the overall summary of each text. So you will have to choose the correct answer from the given options for each text. So it is assessing whether you can read and understand information from healthcare field and pick out the most important details. കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ സെറ്റിങ്ങിലുള്ള ഒരു റീഡിങ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വായിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം
അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഓവറോൾ സമ്മറി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ബിയിൽ അസസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ഗോൾ ഈസ് ടു അസസ് യുവർ എബിലിറ്റി ടു കോംപ്രഹെൻഡ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാക്ട് relevant information from healthcare related text which is essential in a healthcare work environment. അതായത് അത് വായിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്ക് എൻവയൺമെന്റിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എന്താ വായിച്ച് അതിന് കോംപ്രഹെൻഡ് ചെയ്ത് എക്സ്ട്രാക്ട് റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അതിൽ നിന്നും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു എബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഓക്കെ, that means it will checks how well you can understand complex text often found in the healthcare workplace. And sometimes these texts might be longer and more detailed, like policy doc, as I have already said, like policy documents, guidelines. So your task is to identify specific ideas within the sentences of this text. So ഈ ഒരു പാട്ടിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈവ് സെഷനിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ടു ഡു വെൽ ഇൻ ദിസ് പാർട്ട് യു നീഡ് ടു ബി ഏബിൾ ടു പിക്ക് ഔട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ഈച്ച് സെന്റൻസ്, അല്ലെ, ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓവറോൾ മീനിങ് ഓർ മെയിൻ പോയിന്റ് ഓഫ് ദി എൻറ്റയർ ടെക്സ്റ്റ്. സോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞൊരു പസിൽ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് സോൾവിങ് എ പസിൽസ്. സോ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കീ പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് പുട്ടിംഗ് ദം together to grasp the whole picture. Clear? So this skill is crucial in healthcare field because it helps you comprehend important information accurately, which is essential for making informed decisions and providing best care to patients. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു എന്ത് സ്കില്ലാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്കിൽ, അതായത് ഇത് വായിച്ച് ഇതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മെയിൻ ഇൻഫർമേഷൻ, അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി, അതിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ ഫീൽഡിൽ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കില്ലാണ്. സോ അതിന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇമെയിൽ വഴി നിങ്ങളോട് ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യണം എന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇമെയിൽ കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ച് അതനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റണം, അല്ലെ? സോ ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ മേക്കിംഗ് ഇൻഫോംഡ് ഡിസിഷൻസ്. നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്ത് അതിലൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റണം അത് വായിച്ചിട്ട്, അല്ലെ? ആൻഡ് പ്രൊവൈഡിങ് ദ ബെസ്റ്റ് കെയർ ടു പേഷ്യൻസ്. സോ പേ ക്ലോസ് അറ്റൻഷൻ ടു ദ ഡീറ്റെയിൽസ്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ ചോദ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനിലും നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണോ അതിനകത്ത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിനോട് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക, അല്ലെ? ആൻഡ് സോ പേ അറ്റൻഷൻ ടു ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് മെയിൻ ഐഡിയാസ് ഇൻ ഈച്ച് സെന്റൻസ് ടു സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി assessment. So I think we can move to the first question, I think, alle? So let's move to the first question. Okay, I will just make sure of the screen. So I think now it is readable for everyone. So our first question is, the purpose of the memo about IV solution bags is to remind healthcare practitioners. So second, yeah, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദി മെമോ. ഇതിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണ്, പർപ്പസ് റിലേറ്റഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് താഴെ ഒരു മെമോ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ഇന്റേണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്, സ്റ്റാഫിനോടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണ്, അത് എന്ത് കാര്യം സ്റ്റാഫിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മെമോ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ദിസ് മെമോ ഈസ് അബൌട്ട് IV സൊല്യൂഷൻ ബാഗ്സ്. IV സൊല്യൂഷൻ ബാഗ്സിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മെമോ ആണ്. അത് എന്താണ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സിനെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്, എന്താണ് അവർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഓപ്ഷൻസ് ഫസ്റ്റ്, അല്ലെ? എ, ഇറ്റ് ഈസ് റിമൈൻഡിങ് ഓഫ് ദ പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്? അവിടെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെ?
പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ടു ഫോളോ വെൻ യൂസിങ് ദം. അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ബി, ഇറ്റ് ഈസ് റിമൈൻഡിങ് ഓഫ് ദി ഹസാർഡ്സ്. അല്ലെ, ഹസാർഡ്സ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹസാർഡ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഫോൾട്ടി വൺസ്. അതായത് ഫോൾട്ടി വൺസ് മീൻസ് എന്താ, ഉപയോഗശൂന്യമായ അല്ലെങ്കിൽ കേടുപാട് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഹസാർഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ. ദെൻ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ, വൈ ദേ ഷുഡിൻ ബി റീയൂസ്ഡ്. അത് എന്തുകൊണ്ട് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഷുഡ് നോട്ട് ബി റീയൂസ്ഡ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അത് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ. സോ ജസ്റ്റ് റീഡ് ഔട്ട് ദി extract or text, അല്ലെ. Memo to the staff, intravenous solution bags. IV fluids are administered via a plastic IV solution. അതൊന്നും നമ്മൾ വായിക്കണ്ടല്ലേ, ജസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ദ സ്കിൽ ഓഫ് സ്കിം റീഡ്, അല്ലെ. സ്കിം റീഡ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ പർപ്പസ് ആണ്, എന്ത് കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ IV fluids are administered, അത് എങ്ങനെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ദ സെന്റൻസ്, ഒരു ഇൻട്രോഡക്ടറി സെന്റൻസ് മാത്രമാണ് അത്, അല്ലെ. When a bag is disconnected by removing the giving set spike, air can enter the bag. If it is then reconnected to an IV line, air can potentially enter the patient's vein and cause an air embolism. അപ്പോൾ രണ്ടാമത് റീകണക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം, സോ ഇറ്റ് ഈസ് സെയിങ് സംതിങ് അബൌട്ട് റീയൂസിങ് ഇറ്റ്, അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് then reconnected to an IV line, air can potentially enter the patient's vein and cause an air embolism. So for this reason, partially used IV bag must never be respiked. എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ. All IV bags are designed for single use only. All IV bags are designed for single use only. So for use in one patient and on one occasion only. All registered large volume injections, including IV bags, are required to have this warning clearly displayed on the labeling. In addition to the potential risk of introducing an air embolus, respiking can also result in contamination of the fluid, which may lead to infection and ബാക്ടീരിയമീയ. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നമുക്കറിയാം നമുക്ക് 3 ഓപ്ഷനാണ് ഉള്ളത്. സോ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് മെമ്മോ? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മെമ്മോ സ്റ്റാഫുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്, അവരൊക്കെ എന്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ വി ഗോട്ട് ആൻ ആൻസർ ഫ്രം സോണിയ മെബിൻസ്. ഓപ്ഷൻ ബി, ഇറ്റ് ഈസ് റിമൈൻഡിങ് ഓഫ് ദി ഹസാർഡ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഫോൾട്ടി വൺസ്. സോണിയ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക, അല്ലെ. IV ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന കീവേഡ്സ് ഒക്കെ നോക്കുക, അല്ലെ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ദെൻ റീകണക്റ്റഡ് ടു ആൻ IV ലൈൻ, അത് രണ്ടാമത് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തുണ്ടാക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് എയർ എംബോളിസം എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് അത് അതായത് എയർ ക്യാൻ പൊട്ടൻഷ്യലി എൻ്റർ പേഷ്യന്റ് വെയിൻ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഡേഞ്ചറസ്, അല്ലെ. ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് പാർഷ്യലി used IV bags must never be respiked. So lot of students are commenting option C as answer. Yes, your answer is correct. Our option C is the right answer. So I will explain how option C has become the right answer. See, in this memo, it is mentioned that when an IV solution bag is disconnected and reconnected, there is a risk of air entering the patient's vein. So it can cause an air embolism. അല്ലെ, എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, അല്ലെ. So to prevent this risk, ഇങ്ങനെ എയർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു റിസ്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് they are saying that partially used IV bags must never be respiked. അതൊരിക്കലും രണ്ടാമത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. So the memo emphasizes that all IV bags are designed for single use only. So
That means it can only be used on one patient and on one occasion. So reusing them can lead to serious risk like air embolism and contamination of the fluid. This may cause infections. So therefore, the primary message of the memo is to remind health practitioners about the importance of not reusing the IV solution bags. Alle, adale. So this makes option C the correct answer. And the other options A and B do not capture the main point of the memo. So that this is how our option C has become the answer. So I hope it is clear for everyone. If you have any doubts, you can comment it on the comment box, and I'm really happy to help you. So I think it is clear for everyone. You can make some comments in the comment box whether it is clear or not. If it is okay, we can move to the next question. Yeah, it is clear. Basavaraja, yes, thank you. So now I think we can move to our second question. So second question has now appeared. You can start reading and comment your answers in the comment box. What do we learn about the use of TENS machines? A. Evidence for their efficacy is unconfirmed. They are recommended in certain circumstances. More research is needed on their possible side effects. Okay, so we are given a short text with a heading update on TENS machine. So, and our question is, what do we learn after reading this text? And what do we learn particularly about TENS machines? So, option A is evidence for their efficiency is unconfirmed. They are recommended in certain circumstances. C. More research is needed on their possible side effects. So, update on TENS machine. The Association of Chartered Physiotherapists in Women's Health has an expert panel which could not find any reports suggesting the negative effects are produced when TENS has been used during pregnancy. However, in clinical practice, TENS is not the first treatment of choice for women presenting with musculoskeletal pain during pregnancy. The initial treatment should be aimed at correcting any joint or muscle dysfunction, and rehabilitation program should be devised. However, if pain remains a significant factor, then TENS is preferable to the use of strong medication that could cross the placental barrier and affect the fetus. No negative effects have been reported following the use of this modality during any of the stages of pregnancy. Therefore, TENS is preferable for the relief of pain. So, our question is, what do we learn about the use of TENS machines? So, option A is saying that we are learning that the evidence for their efficiency is unconfirmed. That means it is efficient. These TENS machines are efficient. So evidence for that is unconfirmed. So we are getting some answers over the comment box. Moji Mobin commented a C. Nidu K. Chellappan commented B. Harsha Sadi B. Kirtana Kirtu B. Aspin Bejo B. Mahesh Gasti B. Yeah, majority of our commenting B as the right answer. Let's see what's the right answer. Okay, so and the B option is saying that they are recommended in certain circumstances. In some certain circumstances, they are recommended. Okay. C. More research is needed on their possible side effects.
That means we cannot say some more about this. It is more research is needed in this particular case on their possible side effects. More research is needed. So majority, not majority, probably 99% of our viewers, those who are commented, is commenting option B as answer. Yes, you are right. Our option B is the right answer. And now we can look how option B has become the answer. They are so based on the provided information, the answer to the second question is option B. They are recommended in certain circumstances. So let's move to the explanation. Okay, so just look at the passage. The provided information states that the Association of Chartered Physiotherapists in Women's Health has an expert panel that could not find any reports suggesting negative effects. അങ്ങനെ ഒരു association of chartered physiotherapists in women's health അവരുടെ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് പാനൽക്ക് അവർക്ക് എന്താ പറയാ ഒരു could not find any reports എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് suggesting negative effects when TENS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ട്രാൻസ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ നെർവ് സ്റ്റിമുലേഷൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അത് പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് നെഗറ്റീവ് ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട്സും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ആ ഒരു സെന്റൻസ് എന്ത് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് തരുന്നത്? ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് ടെൻസ് മെഷീൻസ് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് സേഫ് ടു യൂസ് ഡ്യൂറിങ് പ്രഗ്നൻസി. ആ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ സേഫ് ആണ്. സോ ഒരു ഡ്യൂറിങ് പ്രഗ്നൻസി ഇറ്റ്സ് എ സർട്ടൈൻ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് അല്ലെ. Then moving ahead to the passage. Ahead in the passage. However, in clinical practice, TENS is not the first treatment of choice for women presenting with musculoskeletal pain during pregnancy. The initial treatment should focus on correcting any joint or muscle dysfunction എന്നൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. And rehabilitation program should be devised. And if pain remains a significant factor, ഒരു കാര്യം കൂടി അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, pains remain a significant factors and require intervention, the expert panel recommends using TENS അല്ലെ over the use of strong medications. Strong medication കൊടുക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഈ ഒരു TENS എന്നുള്ള could you start with directly eliminating method and we can find the answer easily. Please do the needful if possible. Yeah, that's the explanation that I am giving. That means how we are eliminating. So I always say my students that sometimes this kind of elimination method won't work. We just want to directly find answers. So rather than it is only my opinion, rather than you can depend on direct elimination, read the passage, understand it, and try to find direct answers. So it will be it will improve your reading skills, which means it will be easier for you to read and understand the text properly. It is, and there is nothing wrong in doing that. Sometimes, yes, it is really helpful by eliminating the options. Okay, so I will explain how option B is becoming the answer. So as we have said, if pain remains a significant factor and require intervention, the expert panel recommends using TENS over the use of strong medication that could cause the placental, thank you, okay, thank you, could cross the placental barrier and potentially affect the fetus. So strong medications use ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ sometimes this will cross the placental barrier and it will affect the fetus. So rather than using strong medication, this expert panel is recommending the use of TENS. So this suggests TENS machines are recommended in certain circumstances, specifically when managing the pain during pregnancy. Right? Is it clear for everyone? So the information provided does not mention anything specifically about the overall efficiency of TENS machines. So option A is regarding the overall efficiency. So the information provided does not mention anything specifically about the overall efficiency of the TENS machines
nor does it mention any need for more research on the possible side effects. അല്ലെ, സൈഡ് എഫക്ട്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ റിസർച്ച് വേണമെന്ന് പാസേജിൽ എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. So we can directly eliminate A and C. So therefore, A and C are not directly supported by the information given, and the correct answer is B, as it aligns with the information provided in the text. So I hope it is clear for everyone. If you have any further doubts, you can comment, or else if we are good to go, please comment it so we can move to the next question. I think it is clear for everyone. If you have, so shall we move to the next question? If anyone, those who are watching this session, have doubts in this particular question, you can comment. Divya Lindo, clear? Yes, clear. So I think we can now move to our third question as well. Okay. So this is our third question. If surgical instruments uh, have been used on a patient suspected of having prion disease, they must be routinely destroyed as they cannot be reused. Option B, they may be used on other patients provided the condition has been ruled out. C, should be decontaminated in a particular way before use with the other patients. So guidelines, invasive clinical procedure in patients with suspected prion disease. So it is essential that patients suspected of suffering from prion disease are identified prior to any surgical procedure. Failure to do so may result in exposure of individuals on whom any surgical equipment is subsequently used. Prions are inherently resistant to commonly used disinfectants and method of sterilization. Prions are inherently resistant to the commonly used disinfectants and methods of sterilization. This means that there is a possibility of transmission of prion disease to other patients even after apparently effective methods of decontamination or sterilization have been used. For this reason, it may be necessary to destroy instruments after use on such a patient or to quarantine the instrument until the diagnosis is either confirmed or an alternative diagnosis is established. In any case, the instruments can be used for the same patient on another occasion if necessary. Yes, we are getting some comments. Option A is the right answer. Option A. Do anyone have any other options? Can comment it on the comment box. So our first option is must be routinely destroyed. Must be destroyed. Cannot be reused again. And option B is saying that may be used on other patients. May be used on other patients provided the condition has been ruled out. Should be decontaminated in a particular way before use with other patient. Prabha Bibin has commented option B as answer. So majority of people, Mahesh, option C, should be decontaminated in a particular way before use with other patient. Okay, so majority has commented option A as the answer. Let's see what's the right answer for this question. Yes, our option A is the right answer. So I have seen few people's comment option C and option B as answers. So let's directly move to the explanation first and then later discuss. Okay. Moving to the explanations. So what it is saying, the provided guidelines states that prions, the infectious agents responsible for prion disease, are inherently
resistant to commonly used common ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസിൻഫെക്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെത്തേഡിനോട് അത് റെസിസ്റ്റന്റ് ആണ്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രയോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന, അതായത് പ്രയോൺ ഡിസീസ് കാരണമാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷസ് ഏജൻസിനെ പ്രയോൺസ് എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പൊ ആ പ്രയോൺസ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെത്തഡോ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻസോ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റന്റ് അല്ല, അത് ഇല്ലാതാവുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന് എന്ത് തന്നെ മനസ്സിലാവും, ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ apparently effective methods of decontamination of sterilization have been used, there is still a possibility of transmission of prion disease to other patients if the same surgical instruments are used on them. അല്ലെ, അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? So due to the potential risk of prion transmission, what we can, it is essential to identify patients. അല്ലെ, അങ്ങനെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന്റെ it is essential that patients suspected of suffering from prion disease are identified prior to any surgical procedure. അതിന് മുന്നേ തന്നെ അവരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, അത് അതേ എക്യുപ്മെന്റ്സ് വെച്ച് വേറൊരാൾക്ക് സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾക്ക് ഒരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും ഈ ഡിസീസ് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഡ്യൂ ടു ദിസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ റിസ്ക് ഓഫ് prion transmission, it is essential to identify patients suspected of suffering from prion disease before any surgical procedure. If surgical instruments have been used on a patient suspected of having prion disease, it is recommended that these instruments should be routinely destroyed after use. അപ്പോൾ അതൊരു പ്രിക്കോഷണറി മെഷർ ആണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ടു പ്രിവെന്റ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ, അല്ലെ? സോ ഇനി അവർ എന്താ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞത്, ഇപ്പൊ സിയും ബിയും കൺഫ്യൂഷൻ വരാനുള്ള ഒരു കാര്യം അവിടെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, alternately these instruments can be quarantined until the diagnosis is either confirmed or an alternative diagnosis is established, അല്ലെ? സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓപ്ഷൻ എ is the right answer means it aligns with the guidelines provided and emphasize the importance of taking precautionary measures to prevent the spread of prion disease through contaminated surgical instruments. So option B and C are not recommended based on the guidelines as they carry the risk of transmitting prion disease to other patients despite decontamination efforts. അവിടെ ഒരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന കാണാം നമുക്ക്, ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഐസൊലേറ്റിംഗ് ഓർ കീപ്പിംഗ് ദ സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം അതർ എക്യുപ്മെന്റ്. ക്വാറന്റൈൻ സർജിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മാത്രം മാറ്റി വെക്കുന്നു നമ്മൾ, അല്ലെ, ടു പ്രിവെന്റ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ. ആൻഡ് ഇങ്ങനെ പ്രയോൺ ഡിസീസ് ഉള്ള ഒരു പേഷ്യന്റിന് യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് സംശയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നാണ് മാത്രമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ആൻഡ് if the diagnosis of prion disease is confirmed in the patient, it means they indeed have the disease and the instrument used on them may have been exposed to prions. So അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ the instruments are considered contaminated and cannot be safely used on other patients. Instead, they should be safely disposed or destroyed എന്നാണ് പറയുന്നത്. On the other hand, if alternative diagnosis established, അതായത് ഇങ്ങനെ സംശയപ്പെട്ട ആളുടെ പ്രോപ്പർ ഡയഗ്നോസിസ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ് the patient does not have the prion disease, the instrument might not be contaminated with prion and the risk of transmission is eliminated. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു diagnosis വരുന്നത് വരെ instruments are still kept separate or quarantined until the diagnosis is confirmed or alternative diagnosis is established with certainty. So the purpose of quarantine is to allow time for the medical team to verify the patient's diagnosis accurately before making a decision regarding the reuse, disposal or further decontamination of the surgical instruments. Is it clear? എങ്ങനെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആൻസർ ആയിട്ട് വന്നത് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയോ? Is it clear? Yes. So now we can move to our next question. The email suggests that POCT devices should only be used in certain locations
must be checked regularly by trained staff, can produce results that may be misinterpreted. So the email suggests that POCT devices should only be used in certain locations, must be checked regularly by trained staff, can produce results that may be misinterpreted. So you can see a text, a part of the text, an email, which means an internal communications to all staff, subject management of point of care testing devices, POCT, point of care testing devices. അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ഉള്ളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്റ്റാഫിനുള്ള ഇമെയിലിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വായിച്ചിട്ട് ഏതാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ, നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കുക, വായിച്ചിട്ട് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്നുള്ളത് കമന്റ് ചെയ്യുക. ഐ വിൽ ഗിവ് യു സം ടൈംസ് ടു റീഡ് ദ പാസേജ്. Okay, what is this email is about? Due to several recent incidents associated with POCT devices, staffs are requested to read the following advice from the manufacturer of the devices. So the email is giving instruction to staff. They want the staff to read the advice from the manufacturer of these devices. Basavaraja has commented option B as answer. Okay, C, option B, must be checked regularly by trained staff. Option C, can produce results that may be misinterpreted. Okay. The risk associated with use of POCT devices arise from management of point of care testing devices version 4, January 2014. The inherent characteristics of the devices themselves and from the interpretation of the results they provide. They can be prone to user errors. They can be prone to user errors arising from unfamiliarity with the equipment, more usually found in the laboratory. User training and competence is therefore crucial. User training and competence, അല്ലെ, ഡ്യൂ ടു സെവറൽ റീസെന്റ് ഇൻസിഡൻസ്, എന്തൊക്കെയോ ഇൻസിഡൻസ് അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മാനുഫാക്ചറിൽ നിന്നുള്ള ഇത് പറയും ദ റിസ്ക് അസോസിയേറ്റഡ്, അതുമായിട്ടുള്ള the risk associated with the use of POCT devices arise from the management of point of care testing devices version 4 January 2021. The inherent characteristics of the device themselves, inherent എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, inherent characteristics നമുക്ക് ഓൾറെഡി അതിനകത്തുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അല്ലെ, themselves and from the interpretation. അപ്പൊ because of the characteristics themselves and the interpretation of the results they provide, they can be prone to user errors ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലെ. that means user interpretation, user നമ്മൾ ഊഹിച്ചെടുക്കുകയാണ്, അതിന്റെ ഇൻഹെറന്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ നമ്മുടെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനും കൊണ്ടും they can be prone to user errors arising from unfamiliarity. അപ്പോൾ error സംഭവിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ sometimes the results can be misinterpreted എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So we can say that our option C is the right answer. Okay, so is it clear for everyone? I will explain it in more detail. So some students commented option A and B. For those who commented option A and B, please read the passage again or read the text again. So option A is should only be used in certain locations. They cannot
they doesn't said something about it. അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊന്നും എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ മസ്റ്റ് ബി ചെക്ക്ഡ് റെഗുലർലി, റെഗുലർ ആയിട്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്യണം, ട്രെയിൻഡ് സ്റ്റാഫ് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ദേ ക്യാൻ ബി പ്രോൺ ടു യൂസർ ഇറേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം, അൺഫെമിലിയാരിറ്റി കൊണ്ട് യൂസർ ഇറേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനെ, ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് കോമ്പീറ്റൻസ്, ട്രെയിൻഡ് ആയിരിക്കണം, കോമ്പീറ്റൻസ് ആയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് അത് മസ്റ്റ് ബി ചെക്ക്ഡ് റെഗുലർലി, റെഗുലർ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ട്രെയിനിങ്ങും കോമ്പീറ്റൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് റിസൾട്ട്സ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, means the email mentioned that risk associated with the use of point of care testing devices arise from inherent characteristics of the device themselves and from the interpretation of the results they provide. Okay, and it is further states that these POCT devices can be prone to user errors arising from unfamiliarity with the equipment. So this emphasizes that user training and competence are crucial. So the mention of interpretation of the results they provide indicates that POCT devices, interpretation of the results they provide indicates that POCT devices can produce what results that may be misinterpreted. അല്ലെ, ആ ഒരു ഫ്രേസ് തന്നെ, ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ റിസൾട്ട്സ് ദേ പ്രൊവൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് എന്തുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, ദ റിസൾട്ട്സ് ക്യാൻ ബി മിസ്ഇന്റർപ്രറ്റഡ് അല്ലെ. This suggests that accuracy and reliability of the test results may be influenced by how well trained and competent the staff members using the devices are in understanding and interpreting the outcomes. Clear ആയോ? എങ്ങനെയാണ് ഓപ്ഷൻ സി വന്നത് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആണോ? Is it clear? Shall we move to our next question? I'm asking to those people who commented option A and B as answer. Is it clear? Yes. So now I think we can move to our next question. Okay. So the fifth question is, it is permissible to locate a baby's identification band somewhere other than the angles when the baby is being moved due to an emergency. The bands may interfere with the treatment. The baby is in an incubator. So baby is being moved due to an emergency. The bands may interfere with the treatment. The baby is in incubator. So it is permissible to locate baby's identification band somewhere other than the angles when the baby is being moved due to an emergency. The bands may interfere with the treatment. The baby is in an incubator. So our text is identification bands for babies. The identification bands should be located on baby's angles. So എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആംഗിൾസിലാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് പെർമിസിബിൾ ടു ലൊക്കേറ്റ് എ ബേബീസ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ബാൻഡ് സംവേർ അതർ ദാൻ ആംഗിൾസ് എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആംഗിൾസിൽ അല്ലാതെ നോർമലി അത് എവിടെ വരണം, ആംഗിൾസിലാണ് വരേണ്ടത്. അതല്ലാതെ വേറൊരു പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് അത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം എപ്പോ മാത്രം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിത്ത് കറക്റ്റ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് അൺലെസ്, അല്ലാത്ത പക്ഷം ദ ബേബി ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി പ്രിമച്ചർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ഇമീഡിയറ്റ് വാസ്കുലർ ആക്സസ് ഈസ് റിക്വയർഡ്. ഇമീഡിയറ്റ്, അതായത് വാസ്കുലർ ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്ലഡിൽ കൂടെ ഇപ്പോൾ IV ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ വെയിൻസിനൊക്കെ ആക്സസ് പെട്ടെന്ന് വേണം. അതാണ് ഇമീഡിയറ്റ് വാസ്കുലർ ആക്സസ് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസിലാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീംലി പ്രിമച്ചർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമീഡിയറ്റ് വാസ്കുലർ ആക്സസ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കേസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നത്, വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ. അൺലെസ്, അല്ലാത്ത പക്ഷം കാലിൽ തന്നെ വേണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇഫ് ഫോർ എനി റീസൺ the bands need to be removed, റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം പറയുകയാണ്. ഇഫ് ഫോർ എനി റീസൺ
the bands need to be removed, they should മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ they should be relocated to wrist. They should be relocated to wrist. It's a kind of tricky question. Should be wrist, or if this is not possible, ഇനി കയ്യിലും പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ fixed visibly to the inside of the incubator. So we have got a word incubator over here. Any ill-fitting or missing label should be replaced at first check. Identity bands must be applied to the baby's ankles. Must be applied to the baby's ankle at the earliest opportunity as condition allows, and definitely തീർച്ചയായും in the event of fire evacuation or transportation. That is moving, അല്ലേ? Fire evacuation or transportation. That means we are moving the baby. So moving due to an emergency. Moving due to an emergency. അത് എവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറയുന്നത് moving due to an emergency. So in that case, what is it should definitely എവിടെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? Identity bands must be applied to babies ankles. Anklesൽ തന്നെ വേണം, അല്ലേ? So we cannot be move that identification band from baby's ankle in the case of baby is being moved due to an emergency. So we can eliminate A. അല്ലേ? A നമുക്ക് eliminate ചെയ്യാം. Then and next two option is B and C. So many of our students commented B as answer. Many others commented C as answer. There is a bit confusion. So we directly simply eliminated option A. So if for any reason the bands need to be removed, മാറ്റേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ they should be relocated to the wrist. Wristലേക്കാണ് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Or if this is not possible, ഇത് അല്ലാത്ത പക്ഷം എന്ത് ചെയ്യണം? The fixed visibly to the inside of the incubator. കയ്യിലും പറ്റാത്ത സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഇൻക്യുബേറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഓക്കെ. സോ it is permissible to locate baby's identity somewhere other than ankles when baby is in an incubator. ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ ആണെങ്കിൽ അത് മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. For any reasons the bands needs to be removed. എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് മാറ്റാം. ഇൻക്യുബേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾസിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പെർമിഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കയ്യിലിടുക, അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? Is it clear? So we cannot say that it is permissible to locate baby's identification band if the baby is in incubator. So our answer is B. Clear? So I will explain it for you. That means paragraph states that identification bands for babies should be located on baby's ankles with correct identification details, except in specific situations. That means one of the situations mentioned is when baby is extremely premature or immediate vascular access is required. In such cases, identification bands may be located somewhere other than the ankles. എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So since option C states the baby is in an incubator and the paragraph specifically mentioned that if the bands need to be removed, അത് മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം, if there is a need that the bands is to be removed, then it should be fixed visibly to the inside of the incubator, which implies that the bands can be placed elsewhere when the baby is in an incubator. വേറെ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് വയ്ക്കാം. ഇൻക്യുബേറ്ററിലാണെങ്കിൽ വയ്ക്കാം. ബാൻഡ് മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ബാൻഡ് മാറ്റിയാൽ മതി. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഇൻക്യുബേറ്ററിലുള്ള ബേബിയുടെ ആംഗിൾസിൽ നിന്നും ആ ഒരു ബാൻഡ് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ക്ലിയർ ആയോ? So therefore the option C is not the correct answer. Option A means the baby is being moved due to an emergency. That means this paragraph does not explicitly mention the situation. However, they are given some examples like in case of fire evacuation or transportation, the identification band should be placed on baby's ankles, not elsewhere. So അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ബേബി മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് കാലിൽ തന്നെ വേണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. And now we can come to our option B,
That means the bans may interfere with treatment. So, since the paragraph already mentioned the exception for extremely premature babies and those require immediate vascular access, it is reasonable to infer. നമുക്കൊരു infer ചെയ്തെടുക്കാം എന്താ, it will cause interference to the treatment, could be another valid reason for locating babies identification than somewhere other than the angles. So our correct answer is B. Okay, clear? So immediate vascular access എന്ന് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താ, urgent need to establish access to the patient blood vessels. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ മാത്രം അത് മാറ്റാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് തടസ്സമാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റാമെന്ന് നമുക്കത് ഇൻഫർ ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. Okay, so now we can move to our final set of question. Clear? Yeah, I got so many comments that it is clear. So thank you to hear that. Now we are moving to our final question. What is the memo doing? Okay, so I will give you some time to read the question and you can comment your answers on the comment box as usual. What is the memo doing? Option A, it is providing an update on the success of new guidelines. Option B, reminding staff of the need to follow new guidelines. Option C, announcing the introduction of new guidelines. You can read it and try to answer. What is the memo doing? So first option is saying that it is providing an update. This memo is providing an update on the success of new guidelines. Option B is saying that it is reminding the staff. It is reminding the staff of the need to follow new guidelines. Option C, it is announcing the introduction of new guidelines. It is announcing the introduction of new guidelines. After a thorough analysis and review, our peri-operative services, in conjunction with the departments of surgery and anesthesia, decided to change the protocols for the administration of pre-operative antibiotics and established a series of best practice guidelines. So from this, it is clear that we can eliminate option C. Announcing the introduction of new guidelines. I know in the passage itself, it is saying that it is already established a series of best practice guidelines. This has resulted, and the result has also came. This has resulted in a significant improvement in the number of patients receiving antibiotics within the recommended 60 minutes of their insertion. A preliminary review of the total hip and knee replacements performed in May indicates that 88.9% of patients received their antibiotics on time. Yeah, majority of almost all those who commented as answer A. Yes, answer A is the right answer. So how A has become the right answer, that we can discuss now. So the memo states that the peri-operative services, in conjunction with the departments of surgery and anesthesia, decided to change the protocols for the administration of pre-operative antibiotics and established a series of best practice guidelines. So following the implementation of these guidelines, memo reports that there has been significant improvement in the number of patients receiving antibiotics within the recommended 60 minutes of their incision. So the key phrase resulted in significant improvement indicates that the memo is providing an update on the success of the new guidelines in achieving their intended goal of timely antibiotic administration. അല്ലെ, അതായത് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ആ ഒരു ന്യൂ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതിന്റെ സക്സസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു അപ്ഡേറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. And the preliminary review mentioned also state that 88.9% of patients received their antibiotic on time. Further,
supports this update on the success of new guidelines. Therefore, option A, providing an update on the success of new guidelines, is the correct answer based on the information given in the memo. So I hope it is clear for everyone. I hope it is clear for everyone, and I hope this session was helpful to you all. So once again, I am reminding students, those who are taking examination on August 5, there will be a live session from our master trainees, Harish sir and Priyanka ma'am. It will be a question answer session. So you can ask your doubts and clear from the experts from Let's Update Language Academy. So make use of that opportunity properly. Okay. So I think it is clear for everyone. Once again, I thank you for your participation. Excellent presentation with making understanding the passage. Thank you so much, sir. Thank you, Baswaraja, for this comment. This means a lot. So thank you very much, and see you in the next live session.